morning. Today in this session we are going to continue with our book back 1 mark solutions. Already in our last class we have seen first 8 questions and solution. I hope you are all clear with that. Yes. Let's discuss remaining now, students. In this session I will also upload PDF format of our book back question answer. So download it and learn thoroughly all the question answers, students. Okay. So let's begin our class. Students, see the question number 9. Yes, the velocity of particle V at an instant t. Okay, the velocity of particle V at an instant t. What is this meaning? The velocity of particle V at an instant t. That means the instant t means at that time the velocity of particle is v. Okay, at any instant. நம்ம தியரியில் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஓகே, ஸோ அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் டைம் டி அப்படின்னா என்ன? டீங்கிற டைமில் அந்த பார்ட்டிக்கிளுடைய வெலாசிட்டி வி. ஓகே, அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. இந்த கிவன் ஈக்குவேஷன் பை அந்த டைம் டீயில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிக்கிளுடைய வெலாசிட்டி வாட் இஸ் தட்? வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர். ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர். Then the dimension of b is, this is the question, the dimension of b is. Okay, so என்ன சொல்கிறாங்க? ஒரு பார்ட்டிக்கிளுடைய வெலாசிட்டி டீங்கிற டைமில் v. அந்த விங்கிற வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர். ஓகே, த டைமென்ஷன் ஆஃப் பி இஸ், இந்த டைமென்ஷன் ஆஃப் பி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ பேஸ்டு கான்செப்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின். இட்ஸ் எ கான்செப்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எங்கேயாவது நமக்கு ஃபெமிலியராக தெரிகிற மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணுங்கள். ஒன் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் தட் இஸ் v is equal to ut ப்ளஸ் u ப்ளஸ் ஏடி. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் தான். பட் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, பட் எக்ஸாக்டாக அந்த ஈக்குவேஷன் கிடையாது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ v is equal to at ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயரில் இந்த பிக்கான டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சார் இது எப்படி சார் நம்ம ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள். we are using principle of homogeneity. Principle of homogeneity of dimensional analysis. You know one, that is the both sides in the given equation will be same dimension. Okay, this is the principle of homogeneity. Yes, see the solution of this problem by the principle of homogeneity. என்ன சொல்கிறாங்க? இப்போ வியோட what is that dimensional formula for v velocity, that is lt power minus 1. This is the dimensional formula for velocity. ஸோ இப்போ இங்கிட்ட என்ன டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இருக்கோ அதே தான் ஈக்குவேஷனில் ரைட் சைட்லேயே இருக்கும். ஓகே, அதை தான் சொல்கிறாங்க. அதை தான் இங்கே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. த டைமென்ஷன் ஆஃப் வி இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏடி, that will be equal to dimension of bt square. Dimension of AT and dimension of bt square க்கு equal. Yes, so அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? சிம்பிளாக ஃபைனலாக இப்போ நமக்கு என்ன தேவை? இந்த பிக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா தேவை. ஸோ அப்போ இந்த மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். v is equal to, இப்போ நம்ம இங்கே போடுறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஈக்குவேஷனில் what is that? v is equal to at plus bt square. Yes, v is equal to at plus bt square. இப்போ இங்கே என்ன டைமென்ஷன் ஃபார்முலா? lt பவர் மைனஸ் 1. இங்கே அதே தான் lt பவர் மைனஸ் 1. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தேவை? இதுக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா, பிக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ v is equal to என்ன எழுதலாம்? v is equal to bt square. ஓகே, ஸோ அப்போ lt பவர் மைனஸ் 1 is equal to b into t square. What is the dimensional formula for t square? Capital T whole square, t square. Now we need the dimension only b value. So b is equal to lt power minus 1 divided by t square. So further you can simplify. Plus 2 it will be goes to numerical side. Sorry, numerator side becomes minus 2 into t power minus 2. Yes, further you simplify this one. Base same இருந்தால் power term add பண்ணலாம். அப்போ lt power minus 1 again minus 2, we get the answer
LT power minus 3. This is the dimensional formula for, what is that? B. Dimensional formula for B. So what is the answer? Option D is the answer. Okay, that's all. So the principle of homogeneity, it's in note. It's also one of the application of dimensional analysis. What is that? Totally 3 application of dimensional analysis. You know one. First one is that the physical quantity. The unit will be converted to one system of unit to another one. It's one of the first application for dimensional analysis. Second one is the check the correctness of the given equation. This is the second one. And the third one is that to establish the relationship between the given physical quantity. More than 3, up to 3 quantity relationship establish பண்ணலாம். Yes, அதில் அந்த செகண்ட் ஒன் தான், அதாவது டு செக் த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த கிவன் ஈக்குவேஷன். டு செக் த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த கிவன் ஈக்குவேஷனுங்கிற அந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்யலாம், இங்கே நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி ஈக்குவல், ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். ஓகே, ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டினாலும் ஒன்று தான், செக் த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் கிவன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான். Yes, so 9th question will be over. See the 10th one, students. The dimensional formula for gravitational constant G is, it will be related to AMPMT, All India Pre-Medical Test 2004 la keta question. Okay, the dimensional formula for gravitational constant G, it will be, what is the dimensional formula for gravitational constant? I think you know one, how to derive the dimensional formula for gravitational constant. Yes, using Newton's law of gravitation. What is the Newton's law of gravitation? Question number 10. What is that? That is F directly proportional to the product of the mass of the objects and inversely proportional to the square of the distance between them. Already you studied your 10th standard this question, one of the important question, Newton's law of gravitation. Yes, students, so we cut the proportionality to, we introduce one constant term that will be called K or G. Yes, G into m1 m2 divided by d square. Here the G will be called gravitational constant. G is called gravitational constant. Gravitational constant. Then gravitational constant is the question. So we convert the, just you rearrange this equation, we get the G value. Automatically G is equal to, just you இங்கே அப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த டேம் ரிமைனிங் இங்கிட்டு கொண்டு போயிருங்க. அப்போ எஃப் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மல்டிப்பிள் இருக்குது, இங்கே டிவிஷனில் இருக்குது, இங்கிட்டு வரும்பொழுது மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறுது, இங்கே மல்டிப்பிள் இருக்கிறது இங்கிட்டு கொண்டு வரும்பொழுது டிவிஷனாக மாறும். எஸ் m1 m2. Now substituting that unit, what is the unit of force? It will be equal to Newton. What is the unit of distance? SI unit of distance, meter square. Yes, d meter, meter square. What is the unit of mass? Kilogram. So here kilogram and also here kilograms. So kilogram square. Okay. Further நம்ம என்ன செய்யலாம், the Newton, it will be equal to derived unit. What is that? That is kilogram meter second power minus 2. Kilogram meter second power minus 2. Sir, இந்த kilogram meter second power minus 2 எங்கே சார் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will be derived from Newton's second law. The unit of mass equal to kilogram, the unit of acceleration is equal to meter second power minus 2. Yes, students, just you substituting that unit of Newton in here. So kilogram meter second power minus 2 into meter square divided by, what is that, kilogram square. Yes, 1 kilogram will be cancelled, meter square into meter square, meter cube. Yes, second power minus 2. Yes, another one, that kilogram will be goes to numerator, it will be become inverse term, kilogram inverse. Yes, just you converted the dimensional formula this. What is the dimensional formula for meter or length? L cube. What is the dimensional formula for second? T power minus 2. What is the dimensional formula for kilogram? Meter, sorry, mass, capital M inverse.
just you modify this equation, m inverse L cube and t power minus 2. Yes, check your answer in textbook. So this is that answer, m inverse L cube t power minus 2. Okay, m inverse L cube t power minus 2. That is that option D. Option where? Here, option B, m inverse L cube t power minus 2. This is the answer. Yes, students? Okay. See the next question. Question number 11. Question number 11. The density of material in CGS systems of unit is 4 gram centimeter cube. Okay. What is CGS system? Your familiar one. CGS is the one of the oldest method. System of units one of the oldest method. Totally we are up. 3 systems will be followed in our classical thoughts. One is that foot pound second FPS and CGS, and the last one is that MK system. This system will be called CGS or Gaussian systems, also called Gaussian system. Just you write your textbook, CGS systems also called Gaussian system. Yes, here the density of material, back to the question, the density of the material in CGS systems of unit is 4 gram centimeter power minus 3. ஓகே, ஒரு மெட்டீரியலுடைய டென்சிட்டி சிஜிஎஸ் யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இன் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இன் விச் யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் 10 சென்டிமீட்டர். இன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட்டில் அதனுடைய லென்த்து 10 சென்டிமீட்டர் அண்டு த மாஸ் இஸ் 100 கிலோகிராம். தென் த வேல்யூ ஆஃப் டென்சிட்டி பிகம்ஸ். See the solution of the question number 11. Here given the density in terms of which unit? CGS unit. Okay. Yes, that is we write that rho CGS. Yes, rho means that is the density. Density of a symbol rho. It will be given as 4 gram centimeter power minus 3. Okay, it will be taken as the value is n1. Okay, here question is that rho in SI unit. Okay, this is the rho in SI unit. This is the question. Okay, you know the one of the application of dimensional analysis. It will be dimensional analysis is used to convert the one system of unit to another one. Yes, using that question. Okay, that application. Just you know that is the dimensional formula for density. First, know the expression for density. That is density expressed as mass by volume. Mass by volume. Mass by volume. Yes, that is the dimensional formula for mass capital M. That is the dimensional formula for L volume meter cube. L cube or meter cube. It will be write as a ml power minus 3. This is the dimensional formula for density. Okay. The given data. What is the given data in this question? Here, first in CGS unit, M1 is a 1 gram. Okay. L1 is equal to, what is that? 1 centimeter. 1 centimeter cube. 1 centimeter cube. Yes. At the same time in SI unit, it will be given in our text question, that is M2, that's equal to 100 gram. 100 gram. Yes, 100 gram. And L2 is equal to 10 centimeter. Okay. It will be write as in a equation form. What is that equation form? N1, here what is N1? The given data. This is equal to N2. This is the question. Okay. So N1 is equal to N1 into, write the dimensional formula for this one. That is M1 known values. L1 power minus 3. It will be equal to N2 into M2 into L2 power minus 3.
Yes, just substituting that value or just rearranging the above expression, we get n2 is equal to, what is that? N2 is equal to n1 into m1 L1 power minus 3 divided by n2 இங்கே இருக்கு. ஸோ m2 L2 power minus 3. இதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணி எழுதணும்னா n1 into m1 by m2 into L1 by L2 whole power minus 3. Yes, you know the value for n1, m1, m2 and L1, L2. What is the value of n1? Here value of n1 is, what is that? 4 gram centimeter power minus 3. So n1 is equal to 4 into, what is the value of m1? Here given the m1 value is 1 gram. What is the value of m2? That is 100 into, what is the value of L1? 1 centimeter divided by L2 is equal to 10 power minus 3. Yes, both unit will be same. Here also gram, here also gram. So cancel ஆயிரும். இங்கே சென்டிமீட்டர், இங்கே சென்டிமீட்டர் cancel ஆயிரும். ஓகே, இதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யலாம் சார் அப்படின்னா 4 இன்ட்டு இந்த 1/100 அப்படி வச்சுக்கோங்க இன்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடியது 1 divided by 10 power minus 3. எஸ், பவர் டேம் உள்ளே கொண்டு வரேன். இந்த இப்போ மேலே கொண்டு போயிட்டோம்னா என்ன ஆயிரும்? 4 into 1/100 into 10 power 3 minus 3 here plus 3. What is the value of 10 power 3? 10 cube, that is 1000. So 1000 divided by 100. Yes, 10 cube it will be right as a 1000. 20 into 20. So 4 into 10, that's equal to 40. Yes, now the unit is 40 unit. Yes, what is the unit? The density of SI unit is, what is that? Kilogram meter power minus 3. Yes, this is the SI unit of density. So what is the answer? See the question. What is the answer? 40. Yes, option C is the answer. Okay students, that's all. Next, see the question number 12. See the question number 12. If the force is proportional to the square of the velocity, if the force is proportional to the square of the velocity, then the dimension of proportionality constant is, this question asked in JEE in 2000. Yes, here once again see the question. If the force is proportional to the square of the velocity, okay, just you write this in mathematical form. Force is proportional to the square of the velocity. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? the dimension of proportionality constant. அது என்ன சார் proportionality constant? இந்த ப்ரொபோர்ஷனில் கட் பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டைமை இன்க்ளூட் பண்ணணும். இன் திஸ் கேஸ் தட் இஸ் கே. அந்த கேயுடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு வி ஸ்கொயர். கே தான் கொஸ்டின். அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை வி ஸ்கொயர். ஜஸ்ட் மாடிஃபை திஸ் எக்ஸ்பிரஷன், கே ஈக்குவல் டு எஃப் பை வி ஸ்கொயர். Okay, what is the dimensional formula for K? First, what is the dimensional formula for force? It will be right as L mLt power minus 2. இது எப்படி சார் வந்தது அப்படின்னா கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 2. கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 2. இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை எழுதுகிறோம். வெலாசிட்டியோட SI யூனிட்டு மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 1 the whole square. ஸோ கிலோகிராமுக்கு M, மீட்டருக்கு L, டைமுக்கு செகண்ட் பவர் மைனஸ் 2க்கு T பவர் மைனஸ் 2. எஸ், at the same time velocity meter it will be right as L, second inverse it will be right as a T power minus 1 whole square. Just you simplify m L T power minus 2 square உள்ள கொண்டு போனீங்கன்னா L square T power minus 2.
அப்போ இந்த t power minus 2 t power minus 2 கேன்சல் ஆயிரும். L minus 1 L power L ஸ்கொயராக இருக்கும், மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா minus 2 minus 2 plus 1 L inverse. So answer is M L inverse. Which one is that? M L inverse. இங்கே இருக்குங்க சார், option D. Option D is the answer. Option D is the answer. Yes, that's all. See the next one, question number 13. See the question number 13. The dimension of mu naught epsilon naught whole power minus 1 by 2. Minus 1 by 2. The dimension of mu naught epsilon naught whole power minus 1 by 2. What is mu naught? That is permeability of free space. What is epsilon naught? It will be permittivity of free space. Permittivity of free space. It will be write as this term. What is that? Mu naught into epsilon naught whole power minus 1 by 2. It will be write as 1 divided by square root of mu naught epsilon naught. It will be write as 1 divided by square root of mu naught epsilon naught. So this one is the formula for speed of electromagnetic waves in vacuum. This expression is 1 by square root of mu naught epsilon naught is the, just you write your textbook, it is there, it will be, this term is called speed of electromagnetic waves. Electromagnetic waves in vacuum. Yes, which one is there? 1 by square root of mu naught epsilon naught is the, it's a formula to calculate the speed of electromagnetic waves in vacuum. Okay, so that is the speed, it's nothing but velocity. Speed, it's nothing but velocity. So what is the answer? It will be the dimension of it's equal to velocity. It's a concept. இது நம்ம இது 12th இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக். இது நம்ம அதிலிருந்து நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய 11th பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, இந்த டேம்க்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா, இதுக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. What is the dimension formula for mu naught? That is m inverse L power minus 3 t power 4 a square. What is the dimension formula for epsilon naught? That is ml t power minus 2 a power minus 2. இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும், அப்புறம் ஹோல் பவர் minus 1 by 2 போட்டிங்கன்னா வர்ற ஆன்சர் தான் வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். எஸ், தட்ஸ் ஆல். இது ஒன்று. பட் சிம்பிளாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம்? It is the formula is that, what is that? Speed of electromagnetic waves. What is the value of speed of electromagnetic waves in vacuum? It will be equal to velocity of light. C. The value of velocity of light 3 into 10 power 8 meter second power minus 1. Yes, it's one of the properties of electromagnetic waves. Okay students, that's all. See the question number 14. See the question number 14. The Planck's constant h. The Planck's constant h. The speed of light in vacuum c and the Newton's gravitational constant g are taken as the three fundamental constant. Is taken as a three fundamental constant. Which of the following combinations of this has the dimension of length? அப்போ இந்த மூணு கான்ஸ்டண்ட்டை வச்சு Planck's constant, speed of light and Newton's law of gravitational constant, இந்த மூணு கான்ஸ்டன்ட்ஸை எடுத்து என்ன செய்கிறாங்க, ரிலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. டைமென்ஷன் ஆஃப் லென்த்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எந்த ஈக்குவேஷன் சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? இட்ஸ் திஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அப்ளிகேஷனில் தேர்ட் ஒன். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டைமென்ஷனில் தேர்ட் அப்ளிகேஷன். இட் வில் பி establish the relationship between physical quantities. Yes, அந்த கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான். ஸோ see the solution of this problem. See the solution of the problem. The given data is, first one is that Planck's constant. You know how to write the Planck's constant, that is h. And another one is that Newton's gravitational constant, that is g, capital G.
and the last one, what is that? Speed of light in vacuum, that is c. ஓகே, இந்த 3 குவான்டிட்டி கொடுத்துட்டு டைமென்ஷன் ஆஃப் லென்த்துக்கு எது ஈக்குவலாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. அப்புறம் என்ன செய்யலாம்? எல் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஹச்சி இன்ட்டு ஜி. எஸ், ஹச்சி இன்ட்டு ஜி. இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்? இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் டைமென்ஷனாகவே உங்களுக்கு தெரியும். வாட் இஸ் மீன் பை டைமென்ஷன்? டு ரைஸ் த பவர் டேர்ம்ஸ். த யூனிட், ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் will be rise into power term. அப்போ L directly proportional to h power a, c power b and g power c. Yes. Now the substituting the dimension for this quantity, I take this equation number 1. Okay. What is the dimension formula for L? It will be equal to capital L, length. What is the dimension formula for h? Just you check your textbook, it will be m inverse L cube t power minus 2. This is the dimension formula for h. Yes, what is the dimension formula for c? What is the dimension formula for c? Sorry, this is the dimensional formula for g, not h. Dimensional formula for g, gravitational constant, not h. Sorry. Yes. Now, what is the dimensional formula for h? It will be equal to dimensional formula for h, m L square t power minus 1. This is the dimensional formula for h. Okay, students, the all dimensional formula. Okay, see your textbook. All the dimensional formula will be given in your textbook, and also I will send one PDF copy. அதிலே இருக்கும், உங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஜஸ்ட் யூ மெமரைஸ் தட் ஆல் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. அண்ட் வாட் இஸ் த லாஸ்ட் குவான்டிட்டி? சி. வாட் இஸ் த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் சி? இட் வில் பி நத்திங் பட் வெலாசிட்டி, எல்டி பவர் மைனஸ் 1. எல்டி பவர் மைனஸ் 1 இஸ் த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் வெலாசிட்டி. ஜஸ்ட் யூ சப்ஸ்டியூட் த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. எஸ், அப்போ வாட் இஸ் எல்? எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பவர் ஏ. H dimension here, m L square t power minus 1. It will be write as a. And another term c, L t power minus 1 whole power b. And the last one, g power c. Here see the dimensional formula for g, m inverse L cube t power minus 2 whole power c. Yes, students. In left side, it will be write as m power g L power 1 t power 0. இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி எடுத்துக்கலாம்? பவர் டேமை கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, அப்போ m L ஸ்கொயர் t பவர் மைனஸ் 1 ஹோல் பவர் a L t பவர் மைனஸ் 1 b அண்டு m இன்வர்ஸ் L கியூப் t power minus 2 whole power c. Compare the power on both left and right side. Okay, இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்பொழுது என்ன வருது? mlt பவரோட இதை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது என்னென்ன எழுதலாம்? ஜஸ்ட் மாடிஃபை பண்ணுங்கள் இதை முதல். இந்த ஈக்குவேஷனை m பவர் a L பவர் 2a t பவர் மைனஸ் a. எஸ், அண்டு இந்த பக்கம் L பவர் b t power minus b, and this one m minus c L 3c t power minus 2c. okay, இப்போ பேஸ் சேமாக இருக்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பவர் டேமை ஆட் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே m இருக்குது, இங்கே m இருக்குது. இந்த கேஸில் m இல்லை. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? m பவர் a மைனஸ் c. எஸ், m பவர் a minus c, m power a minus c. And what is another one? What is another one? That is here L square. L square இங்கே, sorry, இங்கே L 2a. okay, L 2a and plus LB இங்கே plus 3C. Yes, this one.
and next one. What is that? T power term. T power minus a, t power minus b, t power minus 2c. Okay, இந்த term. இப்போ compare பண்ணலாம். What is that? See the left side, m power 0, L inverse, sorry, L, t power 0. இப்போ what is the value of m? Compare this both power terms. A power c is equal to 0. Then a is equal to c. Yes, students. Next, 2a plus b plus 3c. That's equal to 2a plus b plus 3c is equal to L power 1. Yes. And what is the last one? This one. Minus a minus b minus 2c is equal to 0. Okay. இப்போ இந்த கேஸ்க்கு நம்ம என்ன எழுதலாம்? a is equal to c னு எழுதலாம். a is equal to c. இப்போ a is equal to c னு எழுதும்பொழுது என்ன வரும்? இங்கே அப்போ minus c minus b minus 2c is equal to 0. ஓகே, இந்த minus 2c minus c ஆட் பண்ணிங்கன்னா minus 3c minus b is equal to 0. Yes. அப்போ minus 3c is equal to b. Yes. c is equal to this one. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம்? இந்த சொல்யூஷன்ஸை நம்ம கிடைச்சக்கூடிய இந்த எக்ஸ்பிரஷனை சால்விங் பண்ணும் பொழுது we get the value of a is equal to 1 by 2 and b is equal to 1 by 2 and c is equal to minus 3 by 2. Yes, b is equal to, sorry, c is equal to minus 3 by 2. இந்த எக்ஸ்பிரஷனை ஜஸ்ட் யூ சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இது a வேல்யூ, b வேல்யூ அண்ட் c வேல்யூ நமக்கு எடுக்கலாம். அப்போ எடுத்தோம்னா நம்ம எங்கே போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்? ஏபிசி வேல்யூவை ஜஸ்ட் யூ சப்ஸ்டியூட்டிங் ஹியர். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்? ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரைட் தட் எக்ஸ்பிரஷன் L directly proportional to h power a and what is that next one? g power b and c power c. இதில் எழுதுகிறோம். இப்போ எழுதும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இங்கே அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா what is the value of a? அப்போ L directly proportional to h power 1 by 2. ஏன்னா 1 by 2 தானுங்க. 1 by 2 g power 1 by 2 and c power minus 3 by 2. ஓகே, c power minus 3 by 2. அப்போ இது நம்ம என்ன எழுதலாம்? ஹோல் ரூட்குள்ளே எழுதிட்டோம். ப்ராடக்டில் இருக்கும்பொழுது L is equal to what is that? h is square root of hc hg divided by c power 3 by 2. c power 3 by 2. This is the, which is the option? Option A. Option A is the answer. Yes, that's all. It's one of the 1 mark question, not a 3 mark or 5 mark question. Okay, students, just you practice. This type of question is very easiest one. Okay, first time you see it's the question is the solution of this question is very large, but you take a more practice, it will be simplest question. Just you know the value of just you know the dimensional formula for these quantities. டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும். இந்த மாதிரி சம் எப்படிப்பட்ட சம் வந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் யூ see in the first time it will be large one. Okay, don't worry. See the last question, last 1 mark question of this lesson. What is that? It's also one of the large problem. A length scale L, it depends on the permittivity of dielectric material and Boltzmann constant Kb, the absolute temperature T, the number per unit volume N of the certain charged particle and the charge Q. ஓகே, அப்போ இந்த எல்ங்கிறது எதுக்கெல்லாம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனுங்கிறான்? இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் டயலெக்ட்ரிக் மீடியம், Boltzmann constant and absolute temperature T, the number per unit volume of certain charged particle and the charge. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 14 எப்படி நம்ம போட்டோமோ அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? ஒரு ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன்.
ஜேஇ அட்வான்ஸில் 2016 கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, see the question. Which of the following expression for L is dimensionally correct? இப்போ கொடுத்துருக்கிற இதில் எது எல்லுக்கு ஈக்குவலான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவில் இருக்குது இந்த எக்ஸ்பிரஷனில். இது அதாவது அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டான். ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு உன்னை செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் தான். அப்போ ஒரு எக்ஸ்பிரஷனாக நம்ம என்ன பண்ணணும், டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எல்லுக்கு ஈக்குவலான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வருதாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, அப்போ கொடுத்துருக்கூடிய ஒவ்வொரு குவான்டிட்டிக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும், இங்கே எக்ஸ்பிரஷன் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தெரியணும். ஓகே, see the question. ஃப்ரம் த கன்வென்ஷன் நம்ம என்ன செய்கிறோம், இது q² எப்சிலான் நாட் ஆர் இன்ட்டு கேடி அந்த கொடுத்துருக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து எல்லுக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எடுக்கிறோம். L³ கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்க, சார்ஜு, பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக் மீடியம் அண்டு போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் K அண்ட் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர். ஸோ இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. எங்கேருந்து சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்முலா ஃபார் யுவர் 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா. ஓகே, ஃபோர்ஸ், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் Q1 Q2 பை R² வரும். அந்த ஆரை இட்டு கொண்டு போகிறோம். அப்போ F இன்ட்டு ஆர்னா அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், எனர்ஜி, ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ், தட்ஸ் கால்டு எனர்ஜி. யூ நோ ஒன். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ த எனர்ஜி ஃபார்முலா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். எனர்ஜி ஃபார்முலா ஃபார் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். எஸ், இப்போ என்ன செய்கிறாங்க, இதிலிருந்து கேட்டிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறான். எப்படி சார், இந்த எனர்ஜியை இங்கே கொண்டு வந்துடுறான், இந்த எனர்ஜியை இங்கே கொண்டு வந்துடுறாங்க. அப்போ கேடி கீழே வந்துடுது. ஓகே, அப்போ எஃப் என்ன வேறு ஆர் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும். இப்போ வாட் இஸ் ஆர், இட்ஸ் ஏ டிஸ்டன்ஸ் நத்திங் பட் டைமென்ஷனலி எல். ஓகே, ஸோ சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா F is equal to K இன்ட்டு K விட்டுருவோம் நம்ம Q1 Q2 பை R². K is equal to வச்சுங்க K இன்ட்டு இந்த Kயில் தான் என்ன இருக்குன்னா எப்சிலான் நாட் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த Q1 Q2ல சேம் வேல்யூ Q1 Q² பை R², 1/4 பை எப்சிலான் நாட், 1/4 பை எப்சிலான் நாட் Q1 Q2 பை R². ஓகே, இந்த 1/4 பை விட்டுட்டாங்க. அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி மாற்றுறாங்க பாருங்கள், Q² பை இந்த 4 பை விட்டுருங்க, கான்ஸ்டன்ட் டேர்மு, எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு R². இந்த ஆருக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தான் இங்கே வேணும். அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், ஒரே ஒரு ஆர் இங்கிட்டு கொண்டு போகிறேன். ஸ்கொயரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர் இங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டோம்னா F இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட், Q² பை எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு ஆர். Yes, it's a correct one. You know one, what is that? F into R, force into distance, it's called energy. Force into distance, it's called energy. Q² by epsilon naught into R. Just you substituting the value of energy, another form of energy in terms of temperature, it writes as a KT is equal to KT. What is K? Boltzmann constant. What is T? Absolute temperature. Just you substituting this one. அப்போ என்ன எழுதலாம், F into Rல energy is equal to என்ன எழுதுறாங்க, F into R is equal to this one. அப்போ Q² by epsilon naught into R is equal to KT. ஓகே, KT கீழே கொண்டு போயிட்டோம்னா Q² by epsilon naught R into KT is equal to R. Yes. What is this? This R will be called length, distance. Okay, அப்போ dimensional formula இதான் the equation. Q² by R into this one. Okay, இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும், நம்ம ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோம். அப்போ what is N? It's a volume கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்க, volume of certain charged particles and the charge Q. You know the dimensional formula for volume, NQ. Okay, this is the dimensional formula, mass by volume. Okay, n power minus 3. First take the equation number 1. அப்போ L1 L into L power minus 3. அப்போ L power minus 2 வரும். இது 1 by square root of L எழுதலாம்.
Okay, it's not a answer. Again, check the next one. L divided by L power minus 3. The second case, அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், இதை மேலே கொண்டு போனால் வாட் இஸ் தட் மைனஸ் டூவாக மாறும், மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூவாக மாறும். ஒரு எல் கேன்சல் பண்ணுங்கள். அப்போ 1 டிவைடட் பை எல் ஸ்கொயராக இருக்கும். எல் பவர் மைனஸ் டூவாக இருக்கும். மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் விட்டு ரூட் அவுட் வெளியே எடுத்திங்கன்னா எல் வரும். ஸோ இப்போ அவங்க கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் இதுதான். ஆப்ஷன் பி இஸ் த ஆன்சர். Option B is the answer. Yes, that's all. Okay, so our book back one more questions will be over. Just you practice. I will also upload our theory part of the question answers. Okay, students, that's all. See the next class. Thank you, students.